Hola, bienvenida a mi casa. Gracias por invitando tu casa. ¿Tú traigas tus ingredientes? Se me los olviden. Ay caramba, está bien. Yo tengo algunos en mi patio interior al aire libre. Vamos. ¡Vamos! Hola, me llamo Vierra. Hola, me llamo Brendan Scharmann. Hoy estamos haciendo ensalada de fruta. Sí, aquí están los ingredientes. 2 plátanos. 2 manzanas. Sandía. Uvas. Y arenadas congeladas. Piña. Melón. Un durazno enlatado. Naranjas enlatado. Y fresas. Y un cucharada de los naranjas. Pela los plátanos y córtalos en pedazos. No laves un melón. ¿No laves? No laves. Sí. Corta la sandía, pero no las comas todavía. Limpia las fresas. Pica las manzanas. No tires la piña, por favor. Añade los arenados congelados en el cuenco, pero no los tires en el suelo. Abre los naranjas. No enciendo la parrilla. Por fin, añade los uvas al cuenco. No le dé nada el perro. Sadie. Ahora qué? Ahora vierte la cucharada de azúcar en el cuenco Serve la ensalada. y mezcla la fruta. Serve la ensalada de fruta en 2 platos, por favor. Ahora prueba tu ensalada de fruta. Igualmente. La ensalada es muy dulce. Y bueno para la salud. Adiós. Adiós.